Hello and welcome to Witness. I'm Raghi Omar. Amnesty International's 2008 report on human rights states that allegations of torture and other ill treatment and the use of excessive force by law enforcement officials persist in Turkey. This despite an overt expression of zero tolerance for torture by the Turkish government since 2002. Kurdish-born human rights lawyer Eren Keskin has spent the last decade taking on cases of alleged torture and rape of women while in custody, a task that has brought her into direct conflict with Turkish authorities and resulted in her own arrest and imprisonment. In the early days, Eren's clients were nearly all Kurdish women, but now a growing number of women from across Turkey accuse the police of sexual crimes and turn to Eren for help. Yet, despite bringing hundreds of cases to court, Eren has yet to secure a conviction. Turkey's Hidden Shame follows Eren in her work. It's a disturbing film containing some shocking and graphically described claims of torture and sexual abuse. Filmmaker Julia Rook tried to get comments and responses from the Turkish authorities during this production, but nothing was forthcoming. Here's Turkey's Hidden Shame. Ben avukat Eren Keskin, insan hakları savunucusuyum. 11 yıldır da gözaltında, köy baskınlarında, ev baskınlarında cinsel işkenceye uğrayan kadınlara avukatlık yapmaktayım. Cezaevinde yattım, ölüm tehditleri aldım, suikaste yakın olaylar yaşadım. Şahsen kendi açımdan tehlikeyle, tehditle çok karşılaştım ama hiç saygısızlık görmedim, onu söyleyebilirim. Eren Keskin is Turkey's most controversial lawyer. She was sentenced to 3 years in jail in 1995 for an article she'd written about the Kurdish conflict. But her Kurdish journey began many years earlier when she was just 14. Ailece biz hep beraber deniz kenarına bir yere gitmiştik. Babamın bir akrabası vardı ve genç biriydi ve solcuydu kendisi. Bana dedi ki sen çok akıllı bir kızsın, gel sana bir şey ailemizle ilgili bir gerçek açıklayacağım dedi. Denize girdik ve sürekli uzaklaştık, insanlardan uzaklaştık ve orada bana dedi ki biz Kürdüz dedi. O zaman çok bilmiyordum bunun ne anlama geldiğini. This is Eren being thrown into jail. Her fellow inmates were women suspected of belonging to the PKK, the illegal Kurdish guerrilla organization fighting for autonomy in southeastern Turkey. These were among the darkest days of the conflict in which thousands were killed on both sides. By the time she was in jail, Eren had no doubt as to what being Kurdish could mean. Now she was to discover the risks faced by some Kurdish women. Bu kadınlardan biri bir gün bana cezaevinde volta atarken tecavüze uğradığımı biliyor musun? Onun için mi bana soğuk davranıyorsun diye bir soru sordu. Ve ondan sonra biz konuşmaya başladık. Cezaevinde istisnasız her kadının cinsel tacize uğradığını, bir kısmının ise tecavüze maruz kaldığını öğrendim. Eren was released after 6 months. Çıktıktan sonra, cezaevinden çıktıktan sonra böyle bir çalışma yapmaya karar verdik. Yani devlet güçleri tarafından cinsel işkenceye uğrayan kadınlara hiçbir ayrım gözetmeden, adli ya da siyasi nedenle ücretsiz avukatlık yapmaya karar verdik. The decision to represent women who claim to be victims of sexual torture would plunge Eren into a battle for justice. She'd be taking on Turkey's powerful military and the police. Today, Eren says she gets between 20 and 30 new cases each year. Most refuse to speak about their ordeal, but Fatma Tokmak wanted us to know her story. 12 years ago, she was one of Eren's first clients. She'd been arrested with her son Azad, who was only 3 years old. She was accused of being a PKK fighter, a charge she denies.
She says the police held them in custody for 15 days and tortured both of them. Fatma finds it difficult to describe what happened and has asked Eren to speak for her. Bir kere gözler bağlandı. Çırılçıplak soyuldunuz. Evet. Kabadayak, taciz, tecavüz, tehdidi, elektrik, askı. Evet. Bütün bunlar sana uygulandı. Bunun dışında Azat'ı da çırılçıplak soymak suretiyle sana tacize zorladılar. Bu belki de o işkencelerin içinde en büyüğüydü. Ayrıca Azat'ın elinde ve sırtında sigara söndürüldü. Bunun dışında başka bir şey var mıydı yöntem uygulanan? Bunlardı değil mi genel olarak? After 10 years in jail, Fatma was released on parole and was finally reunited with Azad. She discovered a child badly damaged by his experiences. Bu obezlik bölümüne falan da getirdim o şeysini. Çok yemek yiyor yemek değil mi? işi. Diyor çocuk kendini ifade edemiyor. Edemiyordan dolayı da sinirlidir. Arkadaş oraya da çıktığından beri ya iş arkadaşı var ya da çıkmıyor onun dışından. Hep böyle beniyle daha zaman seninle kalmak istiyor sürekli. Daha çok istiyor. Two reports documented Azad's torture. Then aged 5, he was diagnosed with post-traumatic stress disorder. Eren took legal action against the police. But in Turkey, criminal courts are not obliged to accept independent medical reports. So, Azad's report was referred to a branch of the Justice Ministry, the State Forensic Institute. Such referrals often happen when the police and security services are accused of torture or sexual crimes. Eren's suspicions were confirmed when the institute published this verdict. Adli tıpta şöyle bir rapor verdi. Dedi ki Azat'ın elinde ve sırtındaki izler sigara söndürme izleridir. Ama bunun ne zaman yapıldığı tespit edilemez. Yani siz gözaltında olduğunuz sürede mi, başka bir sürede mi? The doubt cast over the independent report allowed the judge to dismiss the case. To this day, no one's been arrested. Fatma and Azad are still hoping for justice, but not in Turkey. Their case is now with the European Court of Human Rights. But even if they win, the Turkish government will only pay a token amount of compensation. That same forensic institute used to be the home of Şebnem Korur Fincanci. She's a medical doctor, and when she called for the forensic institute to become independent, she was sacked. Today, she's a forensic specialist and sometimes gives evidence on Eren's cases. Şebnem sees more and more women who claim to have been abducted and sexually assaulted by members of the security services. They are often blindfolded so they can't identify their tormentors and have little chance of bringing them to justice. One of the biggest problems is unregistered detainment process, the abduction process, especially for women. They are abducted on the street by unknown, undefined people. And the cases claim that these people are law enforcement officials, but we don't have the evidence for this. They only described the type of abduction, sometimes the cars, sometimes the dresses, the clothing of these people. All of them are very typical for law enforcement officials. How many such abductions do you have of women every year? In recent years, I think we had evaluated some 60 women or like that. That's 60 women in the last 3 years. This is Gulbahar Gündüz. 5 years ago, in the centre of Istanbul, she was abducted in broad daylight. Gulbahar was head of the women's branch of an official Kurdish political party. It was calling for peace talks and an amnesty for PKK guerrillas, terrorists in the eyes of the Turkish government.
The kidnappers told her not to go on with her political work. Then they raped her. Cumartesi sabahıydı. Cumartesi sabahları biraz oralar tenha olur, park falan vardır. Hani kapkaççı refleksiyle döndüm. Hani benim dönmemle yüzümün kapatmaları ve arabanın içine koymaları bir olmuştu. Yani hani sonuçta ben telefon konuşmasına daldığım için sanırım öyle kapısı açık beni takip ederdi, yanımdan gelmişti. Yüzü koyu yatırıldığımı, gözlerimin bağlı olduğunu, ellerimin arkadan bağlı olduğunu ve böyle tek hissettiğim çok aşırı sıcak ve havasız bir odada olduğumu hissetmiştim. Yani işte yüzüme sigara vurduklarında gerçekten bayılmak istemiştim hani o acıdan ama bayılamamıştım. Ama ne zaman ki bunları hissettiğimde bayılıyordum, geçiyordum kendimden. Ya da işte hani daha ileri tecavüze kadar gittiklerinde hani bayılmak istemiştim. O anı yaşamak istemiştim. Hani baygınken ne yaparlarsa yapsınlar artık oradaydım. Hani bunu canlı canlı yaşamak istemiyordum. Gulbahar's forensic reports were accepted by the court as proof of torture, unlike the case of Azad. But she hadn't seen her attackers' faces, so she couldn't identify them. O belgelenmiş. Polis kaçırıyor ya da jandarma kaçırıyor, işkence ediyor ama kim olduğunu dahi bilmiyorsun bu insanların. Bunu bulmak devletin görevi. Ve bu nedenle bir suç duyurusu yapıldı ama Türkiye'de devletin işkence politikaları nedeniyle bu dosya hala 5 yılı geçmiş olmasına rağmen savcılığın raflarında bekliyor. Ben önümüzdeki hafta savcıdan da randevu aldım. Gidip görüşeceğim savcıyla. Bakalım bize ne cevap verecek, daha ne kadar bekletecek bu dosyayı onu soracağız kendisine. Gulbahar, like Eren, is convinced the abduction bears all the hallmarks of Turkey's anti-terror branch. Today, along with Fatma and Azad, she's placed her hopes in the European Court of Human Rights. So far, Eren has won 7 of these cases, and she's confident of winning more. Join me after the break as Eren has legal battles of her own to contend with, while accusations of torture and abuse increase.